ലൈവ് തുടങ്ങി അമ്മ മാന്യനായിരിക്കും. ഇവരെല്ലാവരും ആദ്യം നമ്മ ചെറ്റല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോണം. തീർച്ചയായിട്ടും വരും, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. സദ്യയാണോ ബിരിയാണിയാണോ കേട്ടോ? ലൊക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, വരണം കേട്ടോ. സദ്യയാണോ ബിരിയാണിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ആരെ ഫോണിലാണ് കേട്ടത്? ഇപ്പൊ ഇവന്റെ ഇവന്റെ അല്ല ഫേമാസറെ, സദ്യയാണോ ബിരിയാണിയാണോ? എവിടേക്കാണ് വരേണ്ടത്? അതെ, ടിക്കറ്റ് ബോട്ടൊക്കെ സാധനം മാറ്റിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബോട്ട് അണ്ണാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവസാനം ഇവൻ നിങ്ങളെ വല്ല ബോട്ടിലും വെക്കും, കണ്ടു? ഇല്ല, ഞാൻ ആൽബർട്ടിന്റെ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യം ആൽബർട്ട് പുറത്താവും, എന്നിട്ട് നിന്റെ ബോട്ടിനെ പുറത്താക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. അങ്ങനെയാണ് ഡീല്. വെൽക്കം ഹാരിസ്തൻ ടു റമീസ് ഒഫീഷ്യൽ. അതെ, ഒരു ബോട്ട് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. NFTW എന്നുള്ള സാധനം മോനെ പോലീസ് വിളിക്കടാ. സ്റ്റേഷനിൽ കയറാനും കൂടെ വയ്യെന്ന് എനിക്ക്. അതെ, എന്താണ് പറയാ? അത് മലപ്പുറം അല്ല കുട്ടി, ഇത് കടാപ്പുറമാണ്. മലപ്പുറം അങ്ങനെയാണത്. അള്ളക്കടാവിനെ മലപ്പുറം കടാപ്പുറം കണ്ടാ തിരിച്ചറിഞ്ഞോടാട്ടാ. തൃശ്ശൂര് സെന്റർ അല്ലാണ്ട് വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ? ഇല്ലടാ, എന്തുട്ടാ നീ എങ്ക എവിടെ ഇരിക്കടാ? എന്താ തമിഴ? അത് സച്ചുവിന്റെ സ്വഭാവ. ഇടയ്ക്ക് തമിഴ് കയറി വരുന്നു. എന്താ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് എന്താണ് ബെല്ലെന്തൊക്കെ വന്നിട്ട് പഠിച്ച് തമിഴനെ. നിങ്ങളൊക്കെ തമിഴിനെ പുല്ല് പോലെ ഓർക്കാനും പറയും. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല, ഒന്നും തിരിയുന്നില്ല. തമിഴിൽ എത്രമാത്രം അതിനകത്ത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉള്ളത്? ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ആൽബർട്ട് നോക്കുമ്പോ ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര സൊള്ളല്. അറിയാത്തവരൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തന്നെയാണ്, എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടാ. അല്ല, നേരിട്ട് നമ്മള് അണ്ണന്മാരുടെ സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്കതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ തിരുപ്പൂര് ഇവിടെ പോയിട്ട് കോയമ്പത്തൂര് പോയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. സിമ്പിളായി സംസാരിക്കണ്ടേ. അണ്ണന്മാരെല്ലാം കമ്പനിയാണ്, ഇത് സംസാരിക്കാതിരിക്കണ്ടേ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ കുറെ ഇംഗ്ലീഷും പറയും, കുറെ തമിഴ് പറയും. അതെ, ഞാൻ കൊറിയർ സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അണ്ണനുണ്ട് ഓഫീസിൽ, എന്റെ ഡെലിവറി ബോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ. പുള്ളി 15 വർഷമായി നാട്ടിൽ വന്നിട്ടാ. 15ാമത്തെ വയസ്സിലും കണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നാണ്. പുള്ളി മര്യാദക്ക് പണിയെടുക്കൂല, അപ്പൊ ചീത്ത പറയുമല്ലോ. അത്രയും നേരം മലയാളം സംസാരിച്ച ആള് ചീത്ത കേൾക്കുമ്പോ തമിഴോ. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഞാൻ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ തമിഴ് തെറി പറയലേ. ഏതാ അങ്ങനെ ഞാൻ തമിഴ് പഠിച്ചു. അതാണ് സത്യാവസ്ഥ. അപ്പൊ ആ പുള്ളിയെ കാണുമ്പോ എന്ന് പറയണം, അണ്ണൻ കാരണം ഞാൻ തമിഴ് പഠിച്ചെന്ന്. അതെ, ഈ ഫുട്ബോളിൽ തന്നെയാണ് അതിന് മാത്രം കളിക്കാനുള്ളത്? പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കല്ലേ. ഡ്രൈക്കേ ഈ തന്റെ പിന്നെ വിളിച്ചവന്റെ അണ്ണാക്കി പഴവാ. പറയടാ, കേക്കണ്ടേ? എന്നതാ കളിക്കുന്നേ? അങ്ങനെ ഇന്നതൊന്നുമില്ലേ, എന്തും കളിക്കും, എന്തും മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കാം. നീട്ടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചക്കന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോ ഏതാ സാധനം വേണ്ടേ, ഏത് കിട്ടിയാലും പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെക്കന്മാര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വിളിക്കേ, ഗ്രൂപ്പിലെ വിളിക്കുക. അല്ലല്ല, ഇത് ഗ്രൂപ്പിലെ വിളിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ വിളിക്കാ ഏതാ സാധനം വേണ്ടേ, എന്താ മാംഗോ ചില്ലി, അങ്ങനെ ജവാൻ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയും കേട്ടോ.
അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ. എടാ ഓൾഡ് മോങ് അങ്ങനെ അറിയത്തേയില്ല. പറയും. അവന്മാര് പൈസയും പറയും ഇതിന്റെ കൂടെ. എനിക്ക് പൈസ അറിയില്ല കേട്ടോ. 5 സെക്കൻഡില് 5 ബ്രാൻഡ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് പറയണ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. എടാ ഇവന്മാര് കൊറേ ലിസ്റ്റ് പറയും. ഞാൻ അവിടെ വോയിസ് ഒക്കെ അയച്ചുതരാം, രസാണ്. എന്നിട്ട് ഇതില് ഏത് കാട്ടറായി സാധനം കിട്ടിയാലും ഇവിടെ നോക്കി അപ്പുറത്ത് കാണും. എനിക്ക് അത്ര മതി എന്നൊക്കെ അറിയാം. അതെനിക്ക് വാങ്ങിക്കോ, എന്റെ ഷെയർ 100 ജീപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയും. നൈസാണ്. അതെ, ഒരു അതെ, പാവം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് PUBG PC GT ഒക്കെ കയറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഒരുമിച്ച് കളിപ്പിക്കിട്ടാ. എവിടെ റൈക്കറിനെ കാണാൻ കിട്ടാറൊന്നുമില്ല. ഏതാ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണ ആൾക്ക് ബ്രോ വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ആളോട് GT5 കയറ്റാൻ പറഞ്ഞ് ആള് GT5 കയറ്റി. ആളോട് വേറെ ഗെയിം കയറ്റാൻ പറഞ്ഞ ആള് അത് കയറ്റി. ആള് ലാസ്റ്റ് PUBG കയറ്റാൻ പറഞ്ഞ ആള് PUBG കയറ്റി. പറയും ആ പട്ടി ഒറ്റ ഒരുത്തര എന്നെ കൊണ്ട് ഈ PUBG കയറ്റിച്ച്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കണക്ക് അത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാന്ന് തപ്പി പിടിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ തെണ്ടി വരത്തില്ല. നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. ആൽബർട്ടോ വേറെ ആയിരിക്കും. ഇവനിപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല ആരുന്നൊക്കെ. ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി ഒറ്റ ഒരുത്തര, എന്നത് എല്ലാ വാണി. ഞാനാണ് ഈ തുടങ്ങി ഈ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാപ്പൻ. ഏൽ തുടങ്ങി ഈല അവസാനിക്കുന്ന തെണ്ടി. അതെ, എന്തിനായാലും അവസാനിക്കും. ഒരു അവസാനിപ്പിക്കും. 4 പ്ലേയേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ഭയങ്കരമായ സൈനിങ്. ആരാണെന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എവിടായി ഒരു CMF ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഒഫീഷ്യൽ സസ് കളിക്കുക. സസ്സൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ബ്രോ, കുറെ നാളായി സസ് കളിക്കാൻ ഇപ്പോഴോ. മാലിന്യ മോൻ, ആരോ മാലിന്യ മോൻ. മാലിനി കഷ്ടപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ അതാടാ അണ്ണാ. ഓ ഞാനൊരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവാ. ഇനിയും ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായി ഞാൻ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഈ തെണ്ടി കാരണം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളെ AKMC കയറി നോക്ക്. അത്രയും വലിയൊരു സൈഡ് മൊത്തം ഞങ്ങള് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനും അവനും കൂടെ അവൻ ഫിക്സ് ചെയ്യട്ടെ, ആ വീട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അഡ്മിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളല്ല കേട്ടോ. അഡ്മിൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ സാധനം ശരിയാക്കിയത് മറ്റേത് എന്താണ് കാറ്റസ് എന്താ ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം ഒക്കെ 3-4 നേരം ഞാനും മോസ്കും കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതാ. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ച്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ കൂടി ഞാൻ ഐസ് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഏതോ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അത് എന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ ഐസ് ബ്ലോക്ക് ചോദിച്ചു അതൊന്നും പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആരും ഹോപ്പാകെ നിരത്തി വെച്ചത്. അതൊക്കെ ടീം മെമ്പേഴ്സാ ചോദിക്കുക. പക്ഷെ ആ സാധനം പൊട്ടിച്ച് നല്ല സങ്കടം വന്നു. അവന്മാർക്ക് അത് ഫണ്ണാവും, എനിക്ക് ഒട്ടും ഫണ്ണല്ല. പോരാത്തിന് പട്ടിയെ കൊല്ലാൻ നടക്കുക. എന്റെ പട്ടി എങ്ങനെ ചത്തണേ ഞാൻ അപ്പോ തന്നെ കൊല്ലാൻ നിർത്തി പോകുന്നേ. അടുത്തത് ഞാൻ അവന്മാരെ സെർവറിന് ഇറങ്ങിയാണോ, എന്നെ വിളിക്കണ്ട. ഞാനല്ല AKMC കളിക്കാൻ ഞാൻ വിളിച്ചില്ലല്ലോ നിന്നെ. AKMC കളിക്കാൻ ഞാൻ വിളിച്ചില്ല. മറ്റേ വാഴ കയറിയപ്പോ നിനക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം? വാഴ കയറിയപ്പോ എന്താ വെച്ചാ മുക്കിന് ബേസ് ആണ്. അത് അങ്ങോട്ട് നടന്ന അപ്പൊ അവിടെ ക്ലെയിംഡ്, പ്രതി നടന്ന ഒക്കെ ക്ലെയിംഡ്. ഞാൻ കുറച്ച് വിട്ടു പോയിട്ട് ബേസ് ഒക്കെ വെച്ചപ്പോ ഞാൻ 4000-5000 ഒക്കെ എത്തിയപ്പോ നീ അപ്പേക്കും ബേസും വില്ലേജൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ എത്ര 6000-7000 ബ്ലോക്ക് എത്തിയത്, -6000. എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. ഇത് കേക്കണം. ഒരാള് പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് തപ്പിപ്പിടിച്ച് വില്ലേജും ബേസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, പ്ലെയിൻസും കൂടെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തപ്പിപ്പിടിച്ച് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് രാത്രി 2 മണി 3 മണി വരെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കയറി അവൻ അത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോ അവൻ അതും കുറ്റം. പിന്നെ ഈ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവിടെ മറ്റേ ബ്രീഡർ പകുതി വഴിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്നലെ പോയായിരുന്നല്ലോ. എന്നെ വിളിക്കരുത്, എന്റെ വിസി മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഓൺ ആണല്ലോ. എന്താണ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത നീ എന്നാ വരുമോ? ഇല്ലല്ലോ, ഫിക്സ് ചെയ്താൽ നീ വരുമോ? ഇല്ലല്ലോ, അതൊരിക്കലും ഫിക്സ് ആവൂലേ. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞാടാ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരാന്ന്. അന്നേരം എണ്ണം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ പൊരുള് കത്തിയ. അത് ഒരിക്കലും ഫിക്സ് ആവാത്തത് അതാണ്. അത് പ്രത്യേകതര ഒരു പ്രോബ്ലം. ആ പ്രോബ്ലം പോണെങ്കിൽ ബെൻബോണിന്റെ സ്വഭാവം മാറണം, എന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ആകത്തുള്ളൂ എന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
അവനെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് മൂക്കി ചെയ്യണ വന്ന് നിലവിളി അല്ലേ? ഈ പല്ല് വന്നാൽ പോലും അവന്റെ സ്വഭാവം മാറുകയല്ല. നിങ്ങളെ റെഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത റെഡ് കളിക്കാം ഓൺലൈൻ. നീ സ്പോൺസർ കാര്യങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ അത്ര ആണില്ലടെങ്കി. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാങ്ങാൻ അത്ര ആണില്ല. അതോ കളിക്കാത്തേ നല്ല പൂതിയില്ലാണ്ടാ കളിക്കാച്ചിട്ടില്ല. പൂതിയുണ്ട് അല്ലേ? വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലാത്ത വാങ്ങാൻ പൈസ സത്യം പറയാലോ. പണിയെടുത്ത് 5000 കാശുണ്ടാക്കണ രൂപ പഞ്ചസാര പൈസ കൊടുക്കുക. 5000 രൂപ. എടാ തെണ്ടി 2 ദിവസം പണിക്കൂടെ 5000 ഉറുപ്പ ഉണ്ടാക്കി. അതിന് വയ്യാതെ അതിന് 4000 5000 എങ്ങനെ ചിലവായി. ഇപ്പൊ എന്റെ 1000 ഉറുപ്പ ഇവിടെ കയ്യിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച പൈസ ഇരിക്കണ്ടേ. പണിക്ക് പോകുന്ന മുമ്പേ ഉള്ളതാ. അതെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റോൾ ചെയ്ത പൈസ കിട്ടിയായിരുന്ന? ഇല്ല, അത് കിട്ടിയില്ല. അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അത് റായിക്കാണ് പൈസ റോൾ ചെയ്തത്. എന്റെ നമ്മുടെ 100 ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന പൈസ എന്തി? അത് റായിക്കന്റെ കയ്യിലാണേ. അല്ല ഗെയിം മാസ്റ്റർക്ക് ഞാനൊരു റാഞ്ച് മേടിച്ച പൈസയും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയില്. അതുണ്ട്. ആ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആയല്ലോ. ആരും ലിസ്റ്റില് വിട്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാനില്ലട്ടൊന്നുമില്ലോ, ഞാൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. നീയാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത്, നീയാണ് തരാ. ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ കൊടുത്തത്. അവന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരെയും കടക്കാരനാക്കി ഒറ്റ സെക്കൻഡിന്. അതോടെന്നാണ് കുറച്ചാളാ ഗെയിം. അണ്ണാ ഇനി പണിക്ക് പോകാനുള്ള തീരുമാനിച്ച ആൽബർട്ട് വരെ പണിക്ക് വേണ്ടി വന്നു ഇവന്റെ സ്പോൺസറിൽ. അല്ല ആൽബർട്ടോ സത്യം പറ, നിങ്ങൾ ആ കണക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നന്നായി. ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യം മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം. കണക്കളിന് ഒരുപാട് വരാൻ കിടക്കും നമുക്ക്. കണക്ക് കണക്കായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അതെ. അണ്ണാ ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഇരിക്കുങ്ക. എന്റെ കയ്യിൽ റാഞ്ച് കേറിയതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇല്ല. ആവശ്യം വരും. എനിക്ക് കിട്ടിയതില്ലേ? അതിന്റെ എന്റെ ഇല്ല. എന്തൊട്ടില്ല റാഞ്ച് സിമുലേറ്റർ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നില്ലേ? അതെന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നായിട്ട്. കാണണ്ട. ഞാനൊരു ഗെയിം എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചളതണ്ണയിലില്ലേ, പിറ്റേ തൊട്ട് അതിനാവശ്യക്കാരുണ്ടാവും. എല്ലാ ഗെയിമും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെക്കുമ്പോ ആരുമില്ല. സ്റ്റോറി കളിക്കാണ്. സാന്റിയാഗോ ജിമിനസ്. അതിന്റെ അകത്ത് പോയി ചാടിയോടാ. അതിന് കിട്ടി എനിക്ക്. പിന്നെ ആരാ ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോണം. പിന്നെ ഡാനിയൽ മെൽദീനി അല്ല വേറെ ഇല്ലേ? 284 രൂപയല്ലേ അണ്ണാ? 201 ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഡാനിയൽ മാൽഡീനിയാണ് മാൽഡീനിയുടെ മോൻ. മനസ്സിലായി. നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട എനിക്കല്ല എന്താ പരിചയമുണ്ട്. ആരാ? അത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാ? പിന്നെ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലത്ത് പിടിച്ച് കുത്തിരിച്ച് പോയിട്ടെല്ലാം കളിക്കാരനായത്. നിങ്ങളത് എനിക്ക് അതൊന്ന് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കിയേ. പിന്നെ എവിടെ നോക്കാം, പൈസ വരണത്തല്ല നോക്കാം. അതല്ല പറഞ്ഞത്, കാരണം എന്റെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അത് പർച്ചേസ് വാസ് റീഫണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാ കാണിക്കുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ടാമത് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഫെബ്രുവരി 21. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതാണ് സെക്കൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. റിസീവ്ഡ് ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓർ ഇൻ ട്രേഡ്. അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ആവശ്യം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഞാനത് നോക്കിയാലേ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ. കടകട മൊത്തം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ഇത് തെങ്ങ് കേറിയ വാക്കായി. നീ എന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ? 114.
21 114. 114 അല്ലേ? റമീറുടെ പറ്റുപോക്കുണ്ടോ തോന്നുന്നത്. ഇല്ലടാ മറ്റേ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാ മതി. ഹിസ്റ്ററി കാണാലോ. അങ്ങനെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഫോർസ് ഓവറേഷനാണ് 260 വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ വലിയ അതിന് പറ്റുപോക്കുണ്ടെന്ന്. സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ റിട്ടേൺ കൊടുത്ത് 150 രൂപ. പിന്നെ റെഡ് ഡെഡ് റിഡംപ്ഷൻ, പിന്നെ ജസ്റ്റ് കോസ് വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് കോസ് എനിക്ക് 59 രൂപ കിട്ടിയാണ്, ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഞാനും വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റ് കേസ്. അത് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബാറ്റ്മാൻ വാങ്ങിച്ച് 200 രൂപയ്ക്ക് 4. അത് ഭയങ്കര ലാഭം. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു 7,000 റുപ്യക്ക് 2 ഗെയിം. ആ ഇപ്പോഴൊരു ഉപകാരമില്ലാണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പറയുമ്പോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 1 2 3 4 അല്ലേ? 114 അണ്ണാ? എടാ ഇപ്പൊ അയക്കല്ലേ നീ, അത് ഇപ്പൊ ഒന്നും അയക്കണ്ട, കൈ വെക്കത്. അതിപ്പോ അയക്കാനല്ല ചോദിച്ചാ, അയക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇരിക്കല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ. 114 ഉള്ളു. നമ്മ ഓഫറിന് വന്നപ്പോഴാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിടാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നീ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാ പോരെ, കൊറേ കാശായി കഴിയുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാ പോരെ, ഞാൻ 0 കയറ്റിയൊക്കെ പറയാം. എനിക്ക് ലാഭം 1 2 3 4 അഞ്ചെണ്ണം 5 കയറ്റി 6 പറ. 7 8 9 10 12 12 AMF എന്റെ ടീമിൽ 60 കളിക്കാറുള്ളൂ. 12 AMF. ഒക്കെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യും. അതിനൊക്കെ ഹരിക്കനെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ്. 8 ഗോളിയാ. ആരാ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹലോ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എന്നിട്ട് ഞാൻ വ്യാഴാഴ്ച ലൈവ് ഇടാവുണ്ട് 2 മണിക്കൂർ. ഈ ഫുട്ബോളാ കയറുന്നുണ്ടോ? മൊബൈലിൽ ആരെങ്ങാണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ കയറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലാണ്ട് എന്ത് നിർത്തിയത് കണ്ടാന്നില്ല? അതായിരുന്നു. ഇവൻ ഗെയിം മാസ്റ്റർ. ഗ്രാമീണ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് കേറ്റണോ വേണ്ടേ ചിന്തിച്ചായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി? ചിന്തിച്ചായിരുന്നു, നീ പറയുകയും ചെയ്ത്, കുറക്കെ പറയുകയും ചെയ്ത്, എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ചിന്തിച്ചല്ല ചന്തിച്ചു പറഞ്ഞു. മനസ്സിലാവാ അണ്ണ ഞാനിത് കേൾക്കാലോന്ന് ആലോചിക്കാണ് അണ്ണ എന്ന് നീ നിന്റെ വായ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗണിച്ചു നോക്കിയത്? അങ്ങനല്ലേ? അതാ കുഴപ്പം. എനിക്ക് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ബോധമില്ല. അല്ല ചില സമയത്തല്ല, നിനക്ക് സ്ഥിരം ബോധമില്ല. ശരിയാ. അതിന്റെ അടുത്ത് മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ ഒരുത്തൻ. ജൂനിയർ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ വേറൊരുത്തനുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നു സച്ച, ആ മൈക്കിന്റെ വയറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിരുന്നുണ്ടാക്ക. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടത് കൊള്ളത്. ഹോൾ പ്ലെയറും ആണ് സാധനം. ഞാനിപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് പഠിച്ചത്. സ്പീഡ്, ആക്സിലറേഷൻ, ബാലൻസ്, ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ, ഡ്രിബിളിങ്, ബോൾ കൺട്രോൾ, അറ്റാക്കിങ്. ബോൾ കൺട്രോൾ ഇട്ടാ അത്ര അറ്റാക്കിങ് ഇല്ല. അടിപൊളി കിട്ടിലം പ്ലെയർ ആണ്. ഏടാ നമ്മുടെ ഓടിയത്തോടത് ഓടിയെത്തിക്കോളത്. ഇവര് 3 പേരും കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ഇവിടെ ഇടണോ ഇത്രയും താത്തിടൂലേ, അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് ഡിഫൻസീവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള ഇടണായിരിക്കും നല്ലത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ വെല്ലട്ടിന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണ വേറൊന്നല്ല, പൊസഷൻ പ്ലേ ആണല്ലോ. ഞാന് ഒരു തിരക്കും പിടിക്കാണ്ട് സമാധാനത്തോടെ മറ്റിങ്ങനെ അങ്ങട് പാസിട്ട് ഇങ്ങട് പാസിട്ട് നമ്മ തിരക്ക് പിടിക്കാണ്ട് കളിക്കൂലേ. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ഷാജി കെ പി വെൽക്കം ബ്രോ. ഇങ്ങനെ അങ്ങടി കുഞ്ഞി പാസിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മ സി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടാണ്ടൊക്കെ കളിക്കൂലേ, സുഖമായിട്ട് ചറപറ ഗോൾ അടിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മ ബോളും കൊണ്ട് കയറ്റി ഇതുപോലെ ശും കൂടി കളിക്കാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ
ഇവനും അനങ്ങൂല, നെയ്മറും അനങ്ങൂല, ഒരാരും അനങ്ങൂല. ഇതില് പോസ്റ്റ് കളിക്കൂ പിന്നെ ഓടാൻ പാടുണ്ടാ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹലോ ഈ ഹലോ സംഭവം ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ബോൾ കയറണം വിചാരിക്കും. നെയ്മറിന്റെ മറ്റേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ അറ്റം വരെ നെയ്മർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരെ കർണാടക ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അല്ല ഇവൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വെക്കാമിന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വാസിട്ട് കൊടുത്ത് വെക്കാം. അവിടെ നിന്ന് ലോഫ്റ്റഡ് വാസിട്ട് കൊടുത്തോളൂ. ഹലോ നല്ല ബ്രോ. റമീസ് ബ്രോ RDR 80 താഴെ എത്തിച്ച്. 80 താഴെ എത്തിച്ചു. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ലോയിലിട്ട് ഫുള്ള് ലോയിലിട്ട് മറ്റേ DLS ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കളിക്കാം. ഫുൾ ലോയിലല്ല 80 താഴെ എത്തിച്ച്. അതെ നീ ആ സ്റ്റോറി മോഡാണ് കളിക്കണേ. അതന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ. അതായത് ഫുൾ ലോയിലിട്ടാലും ഇതായിരുന്ന അവസ്ഥ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് മറ്റേ റിഫ്ലക്സ് ഇല്ലേ, ലോ ലേറ്റൻസി, അത് ഓണാക്കിയപ്പോ GP 65 മറ്റേത് 80 താഴെ നേരാണ്ട് പോയി. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഇതില്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചിട്ട് 60 ആക്കിയിട്ട്. എനിക്കുണ്ടായ സീൻ എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്ന് ഞാൻ കാലത്ത് ഗെയിം എടുത്തപ്പോ എന്റെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഫുള്ള് റീസെറ്റ് ആയി കിടന്നു, ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് ചിപ്പ് ഓൺ ആക്കിയപ്പോ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഐക്കൺസ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വേറെ ഇപ്പൊ നോർമലി ഐഡലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ 55 to 50 അതിലാ നിക്കുന്നെ. അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്, സാധനം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. RDRന്റെ പ്രശ്നമാണ്. RDR നല്ല എന്താന്ന് കത്തിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഇവന്റെ ബെൻഡ് ബോണ്ട് തന്നെ 77 അടിക്കുന്നുണ്ട്. വിശാൽ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. 77 ബെൻഡ് ബോണ്ട്. വിശാൽ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ആരെങ്കിലും തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അടുത്ത്? ഉണ്ടെന്ന് എന്നാന്ന് രമേശ് ഭായ് പറയൂ. വിശാൽ ബ്രോ വെൽക്കം. അത് മറ്റേ വാസം ഉണ്ടാക്കിയതാ. ലൈവില് മറ്റേ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് വന്നത് നിനക്ക് നിന്നെ മിസ്റ്റർ നന്ദു ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. നെറായിക്കിന് ഹായ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിശാൽ നിനക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോ അറിയാലോ. ടീം ഗ്രൂപ്പ് മറ്റേ മെമ്പേഴ്സ് നോക്കി കഴിയുമ്പോ അറിയാലോ. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ കയറിയ ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, VC-യിലെ ആൾക്കാരുടെ നല്ല വിചാരിക്കല്ലോ. പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എടാ പോടാ, ഇന്നലെ അവൻ കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. VC-യിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ VC-യിൽ ഉണ്ടെന്ന് ആരും കേട്ടില്ല. VC-യിലില്ല, അവൻ VC-യിലില്ല. അവന് VC കയറി അവന് VC ഗെയിമും കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊക്കെണ്ടായിരുന്നു. VC കയറ്റാൻ ആൾക്കാരെ മാത്രം കളിക്കാൻ പറ്റും. മിസ്റ്റർ നന്ദു താങ്ക് യു ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബ്. MRC അല്ലേ? മിസ്റ്റർ MRC എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ട്? MRC മണിങ്ങിക്കോ. ഈകളുടെ പഴയ ക്ലാൻ MRC. കണ്ടല്ലേ എന്റെ ഫുൾ ഫോം. സിംബം. ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിലാണ് കളിക്കുന്നത്. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. സ്പാമിംഗ് നടക്കാനുള്ള Undoubtedly the place to be at this moment in time. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. And so the national anthems. ആലോചിക്കാം. ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറണോ, ഞാൻ വേറെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറണോ? തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണത്? നിനക്കെന്തായാലും കേൾക്കാൻ പറ്റും അത്ര ഞാൻ പറയും. നോക്കി പറ്റില്ല അറിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലേ, എല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ.
ചോദിക്കണേ രസമാണ്. അന്തസ്സുണ്ടോടാ അന്തസ്. അന്തസ്സില്ലേ? കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി. അടുത്ത പെൺപാടയിലെ വന്നിട്ട് മറ്റേ കൈ കഴുകി തുറന്ന കേസായിരിക്കുള്ളൂ. പറഞ്ഞോ കരുപ്പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് കൈ കഴുകി തുറന്ന കേസ്. അത് കേസൊന്നല്ലോ ഉള്ള കാര്യമാണ്. തൊട്ട ദേശം കൈ കഴുകുന്നാവും. തോടറിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകണമെന്ന്. കവളത്തന്നെ പാടുവിട് വന്നിട്ട് ബ്രോ ബൈ ബ്രോ നാളെ കാണാം. Marquinhos attempts a clearance. Oh, the shot could be on here. എടാ ഈ പിഴച്ച ആലേ ദേണ്ട നടക്കുന്നതാ ഇതിലെ. Taken goal. And the lead lost no time at all. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, that's a measured delight. The curly applied. Hello, Anna, hello. ഞാടിണ്ട് പറയ്. ആരെ ഇറങ്ങിപ്പോയെ? That has certainly made ആരും it ഓടില്ലല്ലോ. interesting. ആരോ പോയി. എത്ര നേരം ഇരുന്നാ? Hernandez. സാധാരണ ഇത്ര നേരം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ഗെയിം ഞാൻ തീർത്തി വീസിലുണ്ടായിരുന്നു. Marquinhos. It's Kimmich. No, he's not getting his way this time. David Villa. And here's Torres. Neymar. Now it's Torres. Oh, great. It's Drogba. ബൈ. ഓക്കെ ബ്രോ നാളെ കാണാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചാറ്റി ഒന്ന് ബൈ പറഞ്ഞു. ആണോളല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ. Beckham standing over it. Yeah, it may not seem important, but it is. I think the first corner can always set the tone. എടാ ഡ്രൈക്കേ നീ എവിടെ? And it's Neymar. എടാ നിനക്ക് മറ്റേ സംഭവം വർക്കാവുന്നുണ്ടോടാ? ഇല്ലേ? അതിനല്ലടാ ഒരു വട്ടം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ. അതെ എനിക്കിവിടെ കേക്കണം ഇവിടെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ പോലെ എല്ലാവർക്കും റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് വരികയല്ല. മലയിലെ താമസിക്കുന്ന ആരെ? ഞാനോ? മണിമല അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൂടി പോകും. ഞാൻ ഇച്ചിരി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ, മലയിൽ താമസിച്ചാണ് റേഞ്ച് കിട്ടണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധം? സാധാരണ BSNL ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്, എല്ലാ സിനിമയും കിട്ടില്ല. അത് ഏറ്റവും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് നീ പറഞ്ഞത്. നീ ഏ സിനിമ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? എയർടെല്. എടാ ഞാൻ പെട്രോക്ക് എത്തിട്ടോ, ഇതുവരെ ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല. തൊട്ടടുത്തോട്ട് പോയി നോക്ക്, 2 സ്റ്റെപ്പ് കേറിട്ട് കുഴിയുണ്ടാക്കി താഴെ. എന്റെ പൊന്നു സച്ചിൻ, നീ അവിടുന്ന് മര്യാദക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കോപ്പം ചെയ്യാവോ? ഇവിടെ ഞാൻ പണിയെടുക്കാനും കുറെ എണ്ണം സൂക്ഷിച്ച് നടക്കാൻ, അതൊന്ന് പള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിപ്പോ എന്റെ ഫോണോട് വെച്ചത്. പിന്നെ വേണ്ട നിന്റെ ഇനി ഞാന് ഡിസ്കോഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവന്റെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അവനെ കയറ്റണം. അവന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, അവന് വേറെ ഫോണിൽ നിന്ന് കാണാൻ കയറാനുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഫോണിൽ കാണാൻ കയറാൻ. റമീസ് ബ്രോ 75 വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. 75 താഴെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എടുത്തത് പഴയ ഹീറ്റ് അല്ലേ. 80 മേലെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. എത്രയിന്റെ മേലെ? 80 മേലെ. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. And now he has two. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Pulls it back. Well played and well cleared. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴാണ് സാധനം പക്കയായത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Well, the technique generates the power in that situation, and once power is assured, any goalkeeper's up against it. So all square, and not for the first time. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. Oh, now here's an interesting matchup. Kante has given away a free kick. 80 വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വന്ന്. And he is going into that little black book. തിരിച്ചറിഞ്ഞു വന്നില്ലേ? Has just reminded him that he'd been warned earlier. റൂം ടെമ്പറേച്ചറും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ താങ്കൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്? താങ്കൾ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാര്യമാണ് നീ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതെ. അതിനാ ഡിസ്കോഡിൽ നിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ നോക്കി മറന്നുപോയാ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെ വന്നത്. പറ്റത്തില്ല. Number 3 coming up. കൊള്ളാന്നോണ്ട് അങ്ങനെ കൊള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. Decent enough try. Point. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Barcelona get their 4th corner. Good effort from distance. And the goalkeeper watches it past. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. പിന്നെ ആരോടെ നീ പറയാൻ വന്നേന്ന് പറ. Hernandez. എന്നാ പറഞ്ഞേ? And it's Neymar. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, super fine. And he's managed to get... Oh, what has happened here? ആരുടെ നിന്റെയോ? അടി തുടങ്ങിയല്ലോ. Cristiano Ronaldo. David Villa. Drogba has a shot! And kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. They're up to 5 corners now. അതെനിക്ക് Tries to get it clear. Yamal bops him off it and wins back the ball. And Beckham! Big relief, it just needed better contact. Well, Peter, he clearly felt he was being invited to shoot, and it wasn't the worst decision he could have made. Srirag, hi bro, welcome. And that is going to be the final action of the first half. Barcelona playing their part in a real slugfest here. A glut of goals and nothing to suggest. Hi bro, welcome. Very welcome. From both sides. That's a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. പിന്നെ ഞാൻ ബേസിക് പ്ലെയർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓവറൊക്കെ നടന്ന് മുമ്പ് വന്ന് നിൽക്കുമല്ലോ എന്നെ പൊട്ടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട്. Paraguay applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and of course the discipline, because
It has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Yes, കളിക്കാം. ഈ ഫുട്ബോളാണ് ബ്രോ കളിക്കുന്നത്. Yamal. Beckham. മറ്റേത് നോക്കിയായിരുന്നു നിങ്ങള്? ഏതാണ്? മൊബൈലും പിസിയും? നോക്കിയിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കല്ലേ. എത്ര സൈസ് ഉണ്ട് മൊബൈല്? മൊബൈൽ വേണം കയറ്റി നോക്കട്ടെ. 1.5 GB. That looks a cracking ball. And a shot. He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's been taken short. Incoming cross. Gets his head to it. No, he couldn't get the direction he needed. No, that was a slick move, and there were several options in the box to pick out. And it's been given away. That's good play. Oh, that's fabulous. Drogba. Fernando Torres being hunted in packs. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Well, the ball just didn't work out. ബ്രോ ഒരു ഫുട്ബോൾ തരുമോ? ഫുട്ബോൾ തരുമോ? Deserted them when they really needed it. എന്താണ് ബ്രോ? Yamal. ഫുട്ബോൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വരുമാനമല്ല ബ്രോ, വരുമാനത്തിനാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. Almost no threat at all. Well seen. Saw that coming. കണ്ടാരിച്ച് ലുക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. Out to the right. Interception. His positioning was spot on. This is promising. Torres! Oh, that was nice, but not quite the end product required. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Drogba. ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ? David Villa heading after the ball here. ഒരു പണിയും അതും ചെയ്തില്ല. Out to the left it ഇവിടെ goes. കളിക്കാൻ ബോളില്ല. അയ്യോ. He's had it taken off him. Kimmich ഒരു just eases him off the ball. 2 മാസം മുമ്പ് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. Neymar. He can run onto that. മാസം മുന്നേ എന്താണ്? അവൻ അവന്റെ ബോൾ ഊരി കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ നീ ചോദിക്കുന്നവർക്കല്ല നിന്റെ ബോൾ ഊരി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണോ? നിന്നെ പോലെ ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല, നീ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് നീ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാനല്ലല്ലോ 2 മാസം മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു കൊടുക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞത്, നീയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ കൊടുക്കാരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 2 മാസം മുമ്പേ പറയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് ബാക്കി പറയുന്നതിന് അത് ഞാനല്ല, നീയല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഇത് പറയുന്നു ചെക്കൻ ചൂടായി. Neymar proves just a little bit too strong. Mbappe. Barcelona still have the cards to affect this game. He's picked his way through. A wonderful effort all by himself. Mbappe really had to have made that count. He made all the ഇങ്ങോട്ട് താ. the count is rising. That's 6. എടാ നീ താടാ. That has been knocked clear. നീ വെട്ടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ മറ്റേ ഇത് വന്നായിരുന്നോ? Barcelona have അന്നെങ്കിൽ അത് മൊത്തം പോയി. ഇത്രയും പൊട്ടിച്ച ഡേട്ട് വെറുതെ കൊണ്ടുകളാം. Busquets does really well to win the ball there. Into the last quarter of an hour. Pass is coming off in quick succession here. He's got the shot away. എവിടെയാണ് വീട്? തൃശ്ശൂരാണ് ബ്രോ, തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂര്. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Hakimi. പോയി. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. And it's Beckham. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal.
That is a brilliant interception. Okay, bhai. Okay, bhai. Neymar, given the lift of his goal. And he was alert to it. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Oh, perfectly measured that. That is good pressure, just hounded him off it. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. David Villa! David Villa! Oh, that's incredible! And that has raised the roof! Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Final checks on the touchline. A change about to occur. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Barcelona take... And there goes the final whistle. Tira. What a Thank you, thank you. show. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's a shame anybody had to lose. എടാ ഡേർട്ട് താടാ സച്ചു. എവിടെ നീ എവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നേ? ഡേർട്ട് താ. ഞാൻ അവിടെ ആ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പിന്നെ ചെയ്യാം. അവിടെ കൊണ്ടിട്ടാ എനിക്ക് കിട്ടും. ഇത്രേ ഉള്ളോ? ഓ ഫ്രണ്ട് ആക്കാവോ ഈ ഫുട്ബോളിൽ? ആ ബ്രോ, തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത് PC ആണ്. ഫ്രണ്ട് ആക്കിയാലും ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ആക്കാട്ടാ. ബ്രോഡ് ഐഡിയ ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇടാം. Undoubtedly the place to be at this moment in time. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. We have already started here. റമീസ് എവിടെയാ? ഈ ആരാണത്? ബേസ്. And it's Neymar. It's one. ഒരു വിവരവുമില്ലല്ലോ. ബേസ്. Just couldn't steer it on target. Everything ആരാ else ഇത്? was up there. യാരോ Messi is herring after that one, and that could set him on his way. Who do you, Jim, see making a difference here? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers. Decent hit! Well, the
goalkeeper's done ever so well. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Sao Paulo are looking to go forward now. Excellent challenge there, uncompromising. Yamal! Not the most accurate pass. Oh, here's a chance! And one more try! It's loose, and there's a race for the ball. Courtois gets good distance on it. ബ്രോ അക്കൗണ്ട് പോയി. ഏത് അക്കൗണ്ടാണ്? ഈ ഫുട്ബോളിനാലോ? ഓക്കെ. പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ആക്ക് ബ്രോ. Up he goes! സെറ്റ് ആക്കാം. Living with himself. നീ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നേ. ഓൾഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു. അടിപൊളി പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Politano, and he skips past his man. Oh, that's well spotted. ഹാക്കായി പോയാണോ അതാരെങ്കിലും കൊടുത്തു പോയാണോ? Never going to make it. Well, it has been just one side doing all of the early probing. I know it's still early, but they're showing the better signs. No caution from them. And he cuts out the supply. Back into the middle. Some really good ball movement. De Bruyne. And it's Stoichkov. Your impression so far, Jim? Well, it's plain for all to see who has settled into this game with the greater superiority. Now for a goal. And he's there to melt it away. പിന്നെ ആരാണ്? അതായിരുന്നോ ടോപ്പ് പ്ലെയർ? Spread out to the left. Well, that is one way to stop him. And here's Drogba. And he can clear it away. Yep, it's a corner. നീങ്ങന്നെ ഈ പട്ടയം കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ഈ ചെയ്യ് പട്ടയം പൊട്ടിച്ചോടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച്. Take it as usual. He's going for goal. First touch and almost as good as that. രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ചെയ്ത് വെച്ചതാ പറന്നു പോയിട്ട്. എലയെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പറന്നു പോയായിരുന്നു. Messi looks to get on the end of this. മറ്റേ അവിടെ കാണും, ആ ടോപ്പിൽ കാണും. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. And Koundé. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. നീ ഒന്നിനി മറ്റേ എന്റെ കൂടെ ഇതിൽ കയറി വന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇതിൽ പോയായിരുന്നു. That's a key interception. And they'll start all over again with the goalkeeper. De Bruyne. Well played. That has snuffed out the danger. Koundé. And that's a throw in. എടാ അവിടെ ഒരു ആലയുണ്ടോടാ? ഇവിടെ ഒരു ആലയുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. Guerrero deals with that comfortably. He's gone for goal. മറ്റേ ഇതിലെ കേജ് പോലെ കേജിലാക്കാം അതിന്റെ അകത്തോട്ട് കൂട്ടാം. Barcelona have their third corner. And now a sudden chance to counter. And here's Stoichkov. He's played him through. That's Valverde. Drogba. So still we are where we began. It's 0-0.
David Villa. Played back in. And he's made sure that's not getting through. And that pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. That is a brilliant interception. Drogba. And it's Neymar. Neymar goes hurtling down that left-hand side. Camavinga. Valverde. Messi. Un minuto de descuento. Somewhat off target. Kept his eye on it. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal, but it's certainly not for the want of trying. So nothing to show as yet at the break. അതിന്റെ സാധനം നീ മേടിക്കണ്ടേ? എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. So your views on the first half? എന്റെ സാധനം ഒന്നും ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല. It's been watchable and enjoyable. We certainly had a vibrant start. And terrible pass. He's shifting through the gears here. look, it's a run defence is dislike, but the timing has to. Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Fernando Torres. Barcelona are in front now, the game's only goal. Well, listen, a few words of advice and encouragement from the manager during the break can often straighten things out, and it's paid off here. He's going all the way! He's looking wide. That's just playing it safe and simple. No way through there. Drogba hurtling down that right flank. Now it's Torres. Camavinga. And it's Stoichkov. And he's had it nicked away. Stoichkov. Nice bit of trickery. He's through Has a look and plays it forward. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Neymar. And it's Conte. Most necessary. He fires from distance. He's done very well to get to that. I think he's done great there, both reading it and dealing I with am it. back. Okay. Welcome back, bro. Welcome back. Okay, Cambio de jugadores en el Barcelona. Barcelona get their fourth corner. Será sustituido por el dorsal 17. Sao Paulo have the chance to go the other way. 96.026 espectadores. Valverde. That's alert and sharp and very It's Drogba! Brilliant shot. അപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ടോ നാളെ കാണാം. നാളെ കാണാം. പരിപാടി ഞാൻ കുറച്ച് മറുതോ. ഓക്കെ എന്നും കൂടി ലൈവ് ഇടണേ നാളെ. വയ്യ രാവിലെ തന്നെ എണീച്ചിട്ടേ ഉറക്കം സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് കിട്ടില്ല വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പോയതാ. അവരെന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തരാറുണ്ട് അവിടെ. സൂപ്പർ. Barcelona are sitting pretty. 2-0 up. Okay, well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Messi. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Beckham puts his foot on the gas.
And the counter is on. He has found the way through. Might be David Villa! And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. They're up to 5 corners now. Beckham plays it short. David Villa. Oh, now this is interesting, and the referee has pointed to the spot. Barcelona have themselves a chance from the spot. And dismay from the culprit, but the referee clearly thinks there was enough there for a penalty. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? To increase the lead. As you like, and they're running away with it. Not much more than a formality. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. A case now of complete control. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Now it's Mbappe. No, that's been intercepted. Guerrero. Barcelona have hit a quick-fire double here. Now it's Stoichkov. Adams calmly anticipates. Camavinga. Politano. 75 minutes played. Now it's Politano. And it's Beckham. And the assistant referee has his flag raised for offside. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 21, Drogba. El dorsal 19, el dorsal 14. Serán sustituidos por el dorsal 14, el dorsal 15, Now it's Neymar. Messi. El dorsal 8. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Shifted it to the flank. Interesting ball. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Barcelona will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, the idea was right, the delivery wasn't. They can revisit that further on. Ribéry stood his ground strongly. Kane, David Villa. Sao Paulo needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Out towards the flank. He's got tall. And that has forced the very best out of the keeper. Koundé. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. And it's Messi. Mbappe. That was good alertness. Havertz. Now it's Mbappe. De Bruyne. Valverde.
Referee looks at his watch and blows his whistle. So a real showpiece win. This stop was simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. Your reflections then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he said his... Show football, Lionel Messi, Carlomane, Luka Modric, Phil Foden, Rafinha, and Garcia. La alineación del Barcelona será... So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. And as you can see, we've already started here. Who do you think this turns on, Jim? Well, what more can we say, Peter, about Phil Foden? Described as so good and fundamental to his team, and some of the best brains in football have said that. He deserves it. He's got to be one of the most exciting players of his generation. What a talent. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him. Yamal. Now it's Rafinha. Oh, super ball. Messi! And he's done it! Well, what a statement of intent. Who better to be the one to have the first say? A cracking opening to this game. That is lovely. Finished with amazing expertise. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Carlos Mane was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, nicely intercepted. Rafinha. Yamal does want to stand firm and defend it. The pressing's intense and it's paid off. Yamal did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now this could be a chance. Now it's Mane. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And he was quick to react. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. He's had a fair tumble under that challenge. Stood up well to him there.
It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. It's a pretty loose pass. Still no way through. The defending here is resolute. He is through here. 15 minutes till half-time. Picked up and the finish! No mistake! A 2-goal lead and they're firmly in control. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Barcelona are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Now it's Messi. Hakimi. That's good pressure, closed him down quickly. And it's hoisted clear. തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. And it's been taken short. Busquets attempts a clearance. And he's quick to get it clear again. Foden. Time perhaps for one last twist before half-time. Pinches it off him. Drogba. That's a throw. And it's Neymar. Turns and goes back. Conte! Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Carlos Mane. It'll be a throw-in. Hakimi. Oh, good play on the left-hand side here. Oh, he couldn't quite make it. Modric. Messi. Now Foden. And he's on his way! And here's Rafinha. Oh, that's fabulous. No way he was going to let him past. Barcelona. There's the whistle for half-time. Some first-half thoughts? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first-half success with another show of strength? There's the start of the second half. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. He's got away. It's Neymar! Foden. The referee's awarded a free kick. Oh, he's found support out wide. He has found a way through. Big header! And surely that settles it. What a great header, got plenty on that. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. And he's done it again. He's got his second. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Oh, that's a key interception. Modric. And back to the goalkeeper. Yamal. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Rafinha, who's on a run down the left wing. McAllister. He's shifting through the gears here.
Can he finish? എന്നെ പിടിച്ചാല് ഗോളാടാ. Yet another goal in an awesome performance. They are in complete charge. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. Barcelona are having a ball here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Neymar. Rafinha. That is good strength. Lacroix. McAllister. No, he's just misjudged that one. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Neymar! Denied at the last. Barcelona were again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. Rafinha with the clearance. Neymar will... Oh, that's a foul. ചോപ്പ കാർഡ് കൊടു. No surprise, that's a booking. Well, the goalkeeper needs to have everything to his liking, and he's barking out the orders now. So a Barcelona free kick. Beckham! Oh, good stop, it had to be. Oh, terrific save. It's their second corner of the game. That has been knocked clear. Barcelona have the chance to go the other way. Well, played right into his path. It's Oyarzabal. He could be in here. Marquinhos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Pass somewhat off target. Lacroix. Rafinha. And he's forced to go back. McAllister pinned towards the front line. Oh, well played. That has snuffed out the danger. He's found a way through. Oh, good chance! And it is becoming almost too painful to watch. എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട ഭയങ്കര എന്തോ Look, all they want to hear right ആ now ഗോള് is മൊത്തോടാണ് that ഏതാ they've been humiliated. അറിയാവുന്ന കളിപ്പരത്തും കളിക്കോ. Substitution, terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Showing good feet. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Always on to... And Messi! Brought out the best in the keeper. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. David Villa clears it away. And now they can spring out of defence. David Villa. Vinicius Junior. Vinicius Junior! Oh, there was plenty on that. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out.
Tackle was certainly sturdy. Messi. Oi, Machan. Hi, bro. Welcome. Great defending, strong and determined. ഈ വിഷയം കളിച്ചിട്ടേ എനിക്ക് ഭയങ്കര കളി 5 ഗോളൊക്കെ അടിച്ചേ. Beckham really struggling to influence the game. They're just trying to Anda, negate his gol, influence, and it looks like whatever it takes. Habrá 5 minutos de descuento. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold. There's the shot! Run. He has done it! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Goalkeeper's ball. Lacroix. It's Van Dijk. And Hakimi. Messi is herring after that one. Hajratinovic. Vinicius Junior. Kane. He's found a way through. Well, he got rid because he was under pressure. And that is as far as it goes. Barcelona suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the end. നാണക്കേടല്ല നാറ്റക്കേസ്. നാണക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും ചെറുതാ. നാറ്റക്കേസ്.
അടിച്ച് 100 6 കണ്ട അടിച്ച് 5 6 അടിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 6 അടിച്ചെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പോയി പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ട് വരാം. La alineación del Barcelona será... Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an... Vinicius Junior! Terrific effort, just off target. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? Shot. It's Messi. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. And time after time. Chance! He's delivered all right! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Well, his movement is all based on fine margins, and the timing of his run then was ideal.
So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Upamecano, whatever he had in mind, that was not it. Messi, he's found a way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Yamal! It's in! A quite incredible spell. They are flying. And that is stunning. Just too hot to handle. Oh, the contact was fantastic. Right on the bootlaces, and it packed a lot of venom for what was a really potent strike. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Still pretty early days, but the difference in fortune is very clear. David Villa. Cristiano Ronaldo. Barcelona have hit a quick-fire double here and are firmly in the driving seat. 2-0 the score. And it's Balletti. He's had a shot! And that is certainly not what he had in mind. Look, it was achievable, Peter, but it needed his best. Upamecano, Cristiano Ronaldo. Jackson. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Pass somewhat off target. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Kante does really well to win the ball there. Camavinga. Oh, outsmarting him this time. Oh, perfectly measured that. Cristiano Ronaldo. It's Camavinga. That has not gone well. Conte. Busquets. That's a sharp pass. Upamecano attempts a clearance. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Keeper has taken decisive action. And now they can spring out of defence. Ah, he's given it away. Mbappe. Vinicius Junior providing an outlet on that flank. Busquets. It's Balletti. Yamal. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Upamecano. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. David Villa! Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. Decent hit! And that is wildly off target. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to.
Akanji. Now Mbappe. And it's Messi. Vinicius Junior fiddles it through. Oh, not quite. Could have been dangerous, but it came to nothing. Upamecano gets it away. Messi. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Jackson gets flagged offside. And the first half is done. Reflections on the first half. Barcelona are 2 up and everything is shaping nicely. The only criticism, it could have been 3. Barcelona ahead 2-0 and they are looking good. So off we go once more. No changes at the interval from either side. Carvajal. Now Mbappe. De Bruyne. Looking for options for movement. Shapes to shoot! Big relief, it just needed better contact. Another example of how comfortable this team is on the break. That'll be a corner. So, third corner of the game. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That is a great pick out. Now it's Messi. And he's found a way past. He's found some space. And Messi! Oh, just lacked a decent finish. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. Mbappe. That is good pressure, just hounded him off it. Akanji promptly onto that, and that is that. And that is a few nods of approval from the bench. Cambio de jugadores en el Barcelona. El Corner dorsal number 20, 4 coming up here. Fernando Torres. Será reemplazado por el dorsal 17. Arsenal have the chance to go the other way. Camavinga, Vinicius Junior. Barcelona with this 2-goal lead. They're certainly looking much the more assured side. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Vinicius Junior. Oh, that's such a good run. More of that, please. Vinicius Junior finds himself offside. La asistencia a este partido asciende a 96.847 espectadores. Vinicius Junior engages and forces him off the ball. Akanji. Oh, no joy this time. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Well, that's well seen too. Carvajal. And Akanji. De Bruyne. And it's Messi. And no, he's seen through all of that. Gets his pass away.
David Villa looking to get on the end of this. And that interception was most necessary. Yeah, Master Well എന്തെടുക്കാണ്? played, well stopped. Time for a change in personnel. Well, I think Fine, he'll gracias. undoubtedly add more അല്ല, movement അതൊക്കെ and ആൾക്കാര്. fluidity in the final third with PUBG his ആണ്. passing range. ആ. El dorsal 18. Neymar. And the finish! Oh, denied brilliantly! Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. And he's intervened well there. Mbappe to Messi. Barcelona will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. De Bruyne. Messi. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. No, that was never going to make it. And here's Vinicius Junior. And he's in on goal. Great hit. It's a goal. And they are dragging it back. Game on again. Arsenal clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Cambio de jugadores. We have got ourselves a game here. Well, they've given themselves a chance here, but now it's a case of getting the balance right between attack and defence, and that's not easy. Sergio Busquets. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Beckham. El dorsal 8. Cambio de jugadores. And it's Beckham. Out to the left it goes. Now it's Neymar. And that's a throw. Arsenal making consecutive changes here. Ferran Torres coming on here as broadly expected. Yeah, I think it's time for some brave decision-making. No, he's just misjudged that one. And that was very necessary. Mbappe. And it's De Bruyne. Marquinhos wins the duel this time. Kane. Mbappe. Neymar. Lovely bit of skill. Just 5 minutes left. And here's Mbappe. Guerrero with the clearance. Oh, that is really good tenacity. Beckham to take it as usual. And he gets rid in a hurry. Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. Oh, that should get the job done. He's had a hit! And that's caused a worry or two. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Into a minimum of 4 minutes additional time. Mbappe! Carvajal deals with that comfortably. Mbappe. And it's Messi. And that is that. Barcelona pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, I think what was key, Peter, in this game was how the team set the right tone. Once they went ahead, that was pretty much that. It was a cruise to the final whistle. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. Los niños que estén interesados en echar una mano como recogepelotas pueden informarse en las oficinas del estadio.
La alineación del Barcelona será. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. We have already started here. He won't be happy with that one. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. And time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. No luck with that dink over the top. Van Dijk getting this one clear. Barcelona with the corner, there first. And that's left him on the seat of his pants. He's having a go! It's anyone's ball now. Barcelona have the chance to go the other way. Pass is just off target. Mbappe. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. It's a good foot in there. Robertson just loves to go forward whenever he can. Shapes to shoot! Goal! Barcelona! What a delicious finish. That is immaculate. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Barcelona are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, he's found support out wide. This is what good chemistry is all about. Busquets. Could have been dangerous, but it came to nothing. Not pretty, but it gets the job done. Alvarez. That is a great pick out. And he's on his way! That's tidy. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, you could see he was eager to get a shot away, but there was too much flesh and bone in his path. He's picked his way through. And here tries a shot! It's in! And the lead lost no time at all! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. David Villa! Oh, the keeper's done ever so well. Villa actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. There's the header! He will be livid with himself. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Rodri. The pressing's intense, and it's paid off. Well, that is one way to stop him. David Villa. Now it's Torres.
Barcelona upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. Stood up well to him there. Oh, what a ball! And the ball's come loose here. Vinicius Junior. He's gone for goal! Decent enough try. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. Morris ended up in no man's land. Rodri. And it's Messi. Foden. Alvarez. He's going to be disappointed with that. Alexander-Arnold. David Villa. Vinicius Junior. David Villa. Chance! And that has been cleared. Oh, that is really good tenacity. So, third corner of the game. Climbs up big! That was superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Busquets. And it's Fernando Torres. We are into stoppage time. Chips it through. And he's in on goal. Shot at goal! And Torres! A really close shave and the last action of the first half. So half-time, and it is all square. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game, this, and at half-time, it's one each. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Messi. Now this could be a chance. Has a go! It's in! Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Can he finish? It's there! A two-goal cushion, and it's looking safe. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Barcelona go 2 up and into a position of real strength. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Can he put it away? He's got a goal! Just one goal in it now. Game on! How very smart. He just got it right. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. And he's done it again. He's got his second. We have got ourselves a game here. Scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. David Villa looking to shake off some unwanted attention. Yeah, as you'd expect, Peter, that defence ought to know when to step up or drop off, and they finally made a decision to get tighter. Vinicius Junior. And it's Conte. Vinicius Junior going face-to-face with his great rival. And the shot! It's a goal! Once more they've done it! They just will not lie down! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that.
El dorsal 20. Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. La asistencia a este partido. This has become one superb game of football. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. But there's going to be another change here. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. It's a decent clearance. Neymar. Last-ditch defending, but that'll do. Barcelona are making a change. After this, just one opportunity to do so. David Villa. Final ball not quite right. His teammates are irritated at that. And reclaimed it in a trice. Good ball over the top. A real chance if he can get through. Bastoni gets rid without sophistication. Couple of changes then in quick succession. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 10. El dorsal 13. Serán sustituidos por el dorsal Mighty 22. effort! El dorsal 8. That was very necessary. Oh, just needed a better contact. Well, being able to generate that amount of activity in the box means it's hard not to pick someone out. Messi. Robertson. And it's Ribery. He crossed it in. Up he goes! No, not the best of headers. Well, he did get himself into a good position. Something for him to cling to. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Fratesi. Caicedo. Upamecano. And he skips past his man. He's beaten Mbappe! Oh no, that could be a costly miss. Mbappe has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Oh, what a mistake! Real chance! Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, well played, well sorted out. No, that's been intercepted. Caicedo. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And here's Mbappe. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Mbappe. He's through here. He's got space in and the finish. Oh, what about that? And that may just do it. Well, I think there's a few trying to claim offside, but he looks to have been on. Yeah, he was on. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Now it's Mbappe. That is good strength. Just eases him off the ball. Whistle's gone, that's a foul. Upamecano. 6 minutos de descuento. David Villa. Marquinhos. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Alvarez.
Well, he got rid because he was under pressure. Caicedo. Alexander-Arnold. Pedri. Rodri. Now it's Mbappe. He's got the shot away! Oh, it's come loose. Danger averted for now. That is a great... Can he finish? David Villa finds himself offside. Van Dijk. And that is as far as it goes. Barcelona have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through. La alineación del Barcelona será... Barcelona can do it here. 90 minutes away from reaching their target. It is the sort of opportunity they would certainly have settled for if offered it on day one. That was then, this is the here and now. Can they meet their ambitions, their aspirations? Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that, yet again, this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. Torres! Goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Barcelona really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. So we have had the first significant moment. It is 1-0. This is going to make things very interesting, as their opponents will have to take a risk. There's the shot! And that has earned a few nods of approval from the bench. And we have our very first corner.
terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. David Villa! Barcelona have their third corner. In for a header! And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. Interesting ball. And he thumps it clear. Ball's gone out of play. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Now it's Torres. Calhanoglu and Caicedo. The pressing's intense and it's paid off. Vinicius Junior lobbed in behind. Now, he's just misjudged that one. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Shotani. Barcelona clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is. Hi, bro. Welcome. It's a pleasure for me to see a team move the ball in silk. Decent hit! It's in! And this is getting better and better. And how about the timing of the pass and run? They've worked it before and no doubt they'll work it again. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Back into the middle. David Villa. Foden. Shotani. Foden. And Almala. Caicedo. And it's Calhanoglu. To Calhanoglu. Yamal producing a good steal there, showing a good level of alertness. And there's green grass ahead of him. There's no flag. That's good defending, very good defending. And Game Knight did well to emerge with the ball. Game That's a stream. contest to keep an Game eye stream on. ആണ്. Al-Mali. Efootball ആണ്. Conte. And he's only too happy to take that back. Calhanoglu. And Almala. And here's Lautaro Martinez. And Martinez! Good try. The outcome could so easily have been different. His reputation is better than what we've just seen. Yamal has created one goal already. We've seen that early, used a certain sixth sense. Calhanoglu, Foden, Barcelona heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. David Villa. Torres! Decent enough try. Mock test front office our keeping exam. Mock test front office our keeping exam. ആരുടെ? ആവോ എന്തൊക്കെയോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. Al-Mali. Van Dijk.
And it's Messi. El Mali. Here's the delivery. Real chance! That was superb goalkeeping. Lamine Yamal actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. സിക്സ്ത് മെയ് തൃശ്ശൂർ പൂരം 2025. യെസ്. Barcelona have the chance to go the other way. ശരി, അതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ തൃശ്ശൂർ പൂരം വരെ ആയോ? Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Vinicius Junior, David Villa, Çalhanoğlu, and it's Messi. Engages and forces him off the ball. Shintas, and the half-time whistle goes. Some first-half thoughts? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first-half success with another show of strength? Barcelona ahead 2-0, and they are looking good. So we're straight back at it at the start of the second half. He's picked his way through. And he cuts out a supply. Super Cup Kerala Blasters out from semi-final. Okay. And they've got a throw. Yamal. It's Belletti. And it's Conte. Vinicius Junior. Caicedo. Shotani. Çalhanoğlu. That looks a good ball through. He's found a way through. And it's the goalkeeper's to claim. Foden. And Caicedo. Bro, please moderator ചെയ്യാമോ? Moderator ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂസ് കിട്ടൂല ബ്രോ. വ്യൂസ് വാച്ച് അവർ ഒന്നും കിട്ടൂല. അതാണ് ആരാക്കാത്തത്. ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആക്കാം. Don't worry. Iqribayat with the clearance. Barcelona choosing to make the first change. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. 60 minutes play. Mbappe. Oh, played right into his path. David Villa! Yes! And surely that settles it. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് വേഴ്സസ് ഗുജറാത്ത് ലയൺസ് അറ്റ് ജയ്പൂർ മിസ്സിംഗ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. Barcelona perhaps contemplating their next change here. David Villa gets a good foot in there. Foden. And it's Belletti. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Foden. The message is clear, none shall pass. Bastoni, a man never lacking in drive or determination. Mbappe is onto this. Hi bro, welcome. Foden and Caicedo. Foden. El Mali. To Shirtani. Now Foden. Bastoni. Closing in on the last quarter of an hour.
He's been picked out. Now who's going to be first to this? That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And he's made sure that's not getting through. Mbappe. Yamal looking to run onto it. He has found a way through. And the shot! He scores! Result no longer in doubt. It's just about how many. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. It's become a case of men against boys. Here's Lautaro Martinez. Laid back. Can he finish? One's fallen kindly here. It's a goal! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona grab a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation. Pedri does really well to win the ball there. Caicedo. The final 5 minutes. Çalhanoğlu. Nice bit of trickery. He's shifting through the gears here. Struck first time. Oh, just lacked a decent finish. Bops him off it and wins back the ball. That has ended up in no man's land. And back to the keeper they go. Shirtani. And Caicedo. And it's Shirtani. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Can he get away here? Muscular approach does pay off here. David Villa. And that has left him in a heap. And he was quick to react. And that is that. ലൈവ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. Barcelona are going up, and now they can dream.
ആ ആ നിർത്താണ്ടോ ബ്രേക്കാൻ പോവാണ് ഉം. നാളെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്.